Zvakanaka here. Usandineza hanzvadzi. Zera renyu iroro shuwa. Tumasongo twevana vadiki zvinouya sei musoro menyumo? Awa inondinakidza rwiyo rworwo. Pakudii kwacho? Vakaimba rwiyo rwangu chairwo chairwo. Plus akakasongoka kane mahwani. Imi kutaura mahwani? Yes. Munokura riniko? Uri kuziva chii hanzvadzi pakasonga? Chiko ndiudze. Ndeke kuEast Africa. Saka tiri kuEast Africa here. Ino Eastern Highlands zvayo asi tiri muAfrica ka. Kodze munomapedza? Mahwani ari pakasongaka. Ndei kaimba mhuka yandinofarira. Pakudii? Iyi kunaka kai. Kunaka isinganaki ndeipi mhuka? The best of it all. Imi? Yes. Mhuka yese inonaka yakasikwa pasi pano. Gara pasi unzwe nyaya. Hello Zimbabwe. Ndisekuru chauluka kusangana mune chimwe chirongwa. Ranhasi ndineiko? Ranhasi mahwani kutaura kwemazuva ano. Nhasi ndati handingaivhii ndiri ndega. Ndauya nemwana wamai vangu. Tatete mhorosa vanhu daro iguru. Kwaziwai Zimbabwe. Ndisekuru chauruka. Taisa maoko humba nyanguru zvaonekwa mwana wamakombe. Heka nichirima nemuromo humba iwe zvaonekwa vari jeka cheka maita vari barwe bindingi guru. Heka ni makombe maita verima vanodzura imba nemuromo nganyamatope maita vakarodza. Heka ni mwana wazudza ngara vabarwe mizha ngaribatwe dare guru. Tinotenda vari matitima ndimizve vari nyadekese devera zambezi. Zvaonekwa mwana wamatope nyanguru zvaitwa makombe. Heka nichirima engulube. Sekuru muri sei? Aiwa isu tiri nani. Right, nhasi Zimbabwe ndoya ndakabata chandati chinopisa. Regai tingopinda munyaya. Tine mitupo, imwe yemitupo yacho tine yatinoti main organ totem. Mumitupo iyi ndiyo mitupo mihombe magogodera ayo akangobviwa nawo ariko vanhu vachibva Tanganyika. Hapana asingazivi kuti kune mitupo uye hakuna asingazivi kuti vanhu vakabva kuTanganyika. Ndizvazvo hanzvadzi. Kune nhau dzisina kupiwa vanhu. Kune nhau dzisina kukwana muzvinyorwa. Kune nhau dzinofanira kuti vana nevachatera vasari nenzwisiso. Nzwisiso kuna asingazivi mutupo wake here nhai sekuru? Haisiriyo nyaya. Ndatiteerera hanzvadzi. Iwe ndikakuti ronda wako unoronda here? Aiwa zvimwe ndinoziva sekuru. Kana pane zvakasiyirirwawo nevakuru ndinorasika. Ndosaka tati tizee. Mutupo watiri kubata nhasi ine mitupo yakabva pane mimwe mitupo. Kuri kupanda kana utsaukana kwavanhu vachigara nzvimbo dzakasiyana chiva zvipoka nezvipoka. Tine mitupo yakakonzerwa nekupokana kwavanhu. Tine mitupo yakakonzerwa nehondo. Mitupo yakakonzerwa nemagariro kana kuti settlement mixture. Kwanditi vanhu vanongomixana here nhai hanzvadzi? Kana wapiwa nzvimbo wotadza kugara here? Unogara zvako. But identity, genealogy, dynasty and clans remain. Tracing these clans gives one his own identity. Now I get the story sekuru. I think we are on the same page. Kasongo unokaziva here? Ndinoreva mhuka yacho hanzvadzi. Kwete. Aikakazvo. Ipoko kai sekuru? Chenda kugeza maoko. Sekuru kunyima. Hongu ipoko. But ipoko chirungu kaichi inyama iri kubva pamhuka inonzi nguruve. Sekuru ndiani asingazivi kuti nguruve nduma nditi kasongo? Ndo maitiro amuri kuita kanhasi. But mhuka iyi ine nhoroondo, ine nyaya, itori nevana cautious in the wildlife. It seems so vulnerable. Vaera humba ari mwana wamakombe. History haina pairi kunyatsotipa pakakwana. People have got mixed perception about makombe, but it's clear kuti makombe rudzi rwechibarwe uro rudzi rwatinarwo miri pano paMozambique. Makombe nemarudzi mangani aunoziva hanzvadzi akapoteredza pano paMozambique? Tine vakawandisa zvikuru. Hunguka Mozambique yacho yakatongobatana nesu kumakomeyo inongovewo maNicaland. Saka haiwa marudzi acho akangobatana akasangana kudaro izvi. Dite vaona dzikama hanzvadzi waita mwana mudoko. But makandisiyira zamu. When people talk about totems, it's history.
but it's also genetics. And this is how perhaps the best way to, without going into the lab, to show that we are related. For example, if I'm I happen to go into the rural areas in Boyera, and you know that this is MAKOMBE, and we start talking about which families, eventually we come back, all of us, most of the people would end up with Mbiru. This is the super sort of a structure of these genealogies, that once we know MAKOMBE, we know that we are genetically related. So like I said, I mean, this is a whole curriculum. The issue of totem, something that has been underestimated. It's a whole curriculum. It's a package. It's a packaged program with a lot of things. There's environmental science. There's history. There's anthropology. There's sociology, and then of course you are aware of the Shona praise poetry. Terera Zimbabwe, iwe atete pondoudza Zimbabwe chitorawo ichi. Bhande remanikarenji rine mitauro kana kuti madialects akati wandei. Main one iri Ndau, Barwe, Chikunda, Chidanda, Chidondo, Machanga, Chiteve and Shona. Wakanzwa? Chindau ndoba achizwa. Chibarwe unozwa? Mbichana. Vesa vari mubhande reMozambique. Iyo yamariti Kasona. Ukuona mukai? Kumazita kuwanda indava. Indoziva nguruve yekupfuya pamusha iyaiyi ndiyo here yacho yamuri kutaura? Aiwa, ndiyo nguruve hayo, asi yatiri kureva ndeiyi inogara mudombe. Ko mutupo unobva pane yekupfuya here, the domestic one, or mutupo unobva pane iyoyi? In the conservation aspect, flora and fauna ndoreva zviwanikwa nezvatinazvo zvakatikomberedza. It creates a complete ecosystem. Nguruve, humba, tine vanhu vari kutora mutupo kubva pairi. Vanhu ava vaera humba vabva nepi. Besides history, people have got mixed understanding. Vamwe vanokoropta voti hanzi pana shumba pakabviswa S. Tikabvisa S pana shumba pari kusara aniwe. pausara humba. Tine vana kutotora history as that one. But Sekuru, it makes sense to me. It could be it. All those splits, maybe that's the reason. Although mine zvenyu zvamunoziva vaera humba vana vaMakombe originally according to demarcations havazi vanhu vari kubva munyika medu muno vari munhu vemhiri kweZambezi. Remember, Zambezi river happens to be our demarcation nenyika dzakafanana neZambia, Mozambique. But then demarcation yerwizi won't be enough to separate people kuti titi vakabva mhiri kwa Zambezi tese tinomwa muna Zambezi. First and foremost, people and nature, they are interrelated, they are linked. Those things, they are inseparable. People depend on nature in terms of wildlife, in terms of even trees, flora and fauna. Miti, muka, those noti raramisa sevanhu. Ku-present lifestyle kunyangwe zvazvo tiine zvakasiyana siyana zvatingati zvaningati pachirungu modernity, globalization. Tinoona pari zvino kune yavanoti artificial intelligence, asi nyaya yemitupo iri kuramba ichibata kuupenyu hwevanhu. Ukaenda kwawaenda unofila une sense of belonging, togetherness, kunzi mhofu, kunzi mukanya. Whether uri ku-UK, whether uri munyika munomu. Vanhu vachibva Tanganyika, they would stay for a season at a certain place without disputes. Pane vaitosara votova permanent resident, vamwe vopfuurira. Ma-consequences ekupfuurira, like I said, mune zvironga zvakawanda zvakasiyana zvaikonzerwa either kurwisana, kutorerana pekurima, kutorerana zvipfuyo. By so doing, akundwa ndiye aizosuduruka kukaka matende pamberi, stretching westward vachiuya from the east ndokupararira course kwaita kuti Zimbabwe ive filled up like it is today. Vamwe vakasaririra kuna Zambezi, kumhiri kwa Zambezi, havana kutozouya kana kuti kwakauya hafu yavo, vamwe vosara ikoko, vamwe vouya kuno. Onaka
tiri Manicaland kwakaterera katandika muirrigation umu bhandi revanhu vose vari muya ndavana HUMBA vaera nguruwe ndokwavakawandira but however rudzi urwu vanhu vashoma nekuwanda kwayo mitupo but waera nguruwe rudzi rwakaita rushoma havana kuwanda vanhu ava but they've got interesting stories. So I heard tine nyaya ukaenda mumadetemberwe emutupo wavo chaona kuti kune mastories, some are interesting but some remain unsung. Sei akawandiswa? You know what? Sekuru chinoitika, some good things if not said they remain secret. Ndapazwa mutupo wedu hatisi zvizvarwa zvemuZimbabwe kana tichitaura mademarcation kana mumigano kana nyika yapo migano itaingoganwa nerwizi tiri seri kwaMutasa asi kare tatingori vanhu verudzi rumwe chete kune dzinde redu tivaira HUMBA muMozambique. Nzvimbo inonzi Barwe inzvimbo itoeriko pano panyasi paMozambique tiyambuka nedii repaMutasa. Rudzi rwedu totora nemutauro unonzi Barwe. Uyu mutauro unonzi Barwe mutauro undofanira chimanyika chacho riri dunhu iri ramakuti Manicaland remunowanika rudzi redu imo siwe wechiBarwe. Now here is another story. Muvaira nguruvewo iri mhuka yakashoreka but pakunaka nezvairi vangave doro ndokupi mutambo unoti kana vabika ukashotesa izvi nimusandidana. Sekuru ndipe wazogeza maoko here iwe? Zvino mungandinyima here? Aiwa wageza maoko here? Sekuru ndipe ndiri kudonha mafuta. Kasongo here? Ngandidzoke kunyaya. Muchidya mega? Nokuti hauna kugeza maoko hanzvadzi. Matovhara ndiro yenyu here sekuru? Zikama mwana wamengu handikunyaya. Zimbabwe teerera? Kuteerera takateerera zvedu sekuru. Pati kuzondinyimawo nyama mwana wamai venyu. Gamaiwe enda ugeze maoko. Ndakarindira ndiro sekuru ndikasimuka kunoudza muroora ndinowana nyama yeperomo. Uku ndinoda nyaya ini nyaya imoziva kuti ndini kamada nyaya wemudzinza. Unongodedza. Mutupo weHUMBA tinokoshesa kudya nguruve ichoice kana kuti sarudzo kana ingadiwe nemunhu asi tinoita mutupo uyu tinokoshesa mhuka iyi pamusana pekuti ndochiyerwa chedu patsika dzedu shona kusadya mhuka yaunoera inguri nzira yeremekedzo pasi chigare ino zvaireva munhoroondo vanhu vakabva Azania vanhu vatema vaingori nemutupo nakare madzibaba edu isu vaira HUMBA vakanga vari pakati peboka vanhu vakabva Azania iwe madzibaba edu ndokusvika kugara munyasi merwizi reZambezi nazvino vatevedza nzvimbo dzakatafanira ndakateerera pano pairrigation inoteedza munana Penalonga zvirikuteedza kuziva munana Nyanyanyadzi ndiro bhande ndiro ratinoona vana vaira HUMBA vakawandira ikoko. Manicaland ndokudzinde kwedu noupenyu hwavo mazuva ano vangopararira kwese kwese. Hatina meira HUMBA anotora mutupo weHUMBA uyu. Pane imwe mhuka yatinongoeresa ndeye nguruve inosvika nemunhu wese pachimiro pano vanonzwa mhuka iyi unoona ndiyo nyama yatoita yakanaka. Right Zimbabwe vari vabarwe vanhu ava makombe hochekoche yake madzimambo emuno muchaona kuti makombe munhu ari kuomberwa nana Mutasa. But nemhaka yei vachimuombera ivo vari vanhu vashoma matika kwekutanga vashoma uye vanhu vakasvooreka imhuka yakasvoorwa vanoomberwa nana Mutasa kuti zvaita sei? I got it in good books that makombe ndokwazvarwa vana vaMutasa. Reva kuti makombe ari mubarwe ukama ihwohwo hwekuti makombe mubarwe rodza vaira shumba ndosaka munoona nhasi vaira shumba vazhinji vaona HUMBA vanoti kwaziwai mhai. Sekuru mozviwanepi ndokwazvakatangira nhai? Yes, I told you. Tuye navo muno mamunonzwisisa rudzi urwu rudzi rwavanhu vashoma pararira kwavo sevanhu vashoma vazhinji vacho they carry the same totem havana mupanda. Mutupo uyu wakunowira mukati meimwe mitupo yatiri kuti mabreakouts but the truth says vanhu ava rutori rudzi ruriko Manicaland being their first station to spread all over Zimbabwe ndovaira nguruve dzinoberekana dzakawanda. Isusu vanhu tinoera mutupo wacho tina kuwanda zvedu. Nguruve imwe chete inozara vana 10 uchiraudza vanhu verudzi rwedu hatina kuwanda. Sekuva kuwanda kwoita mhuka yatinoera ndonzi kusaya ndinayo pamutupo weHUMBA. Vanhu vanoera HUMBA angave murume angave mukadzi chidavo chedu chidavo chimwe chete vari vanhukadzi vanhu vese vana nyanguru zvinovaderedza kuti nyanguru vari vanhurume vana makombe ananya kupfuya
ndotori nyakufuya kana wandidaidza kuti nyakufuya watoremekedza tupo humba vane chirima nemuromo. Ko ipo pakurima nemuromo sekuru hanti nguruve ndeye madhaka maida igodi inotongotunga nemuromo iwoyo. But remember, these people carry something special. And what is that? Do you know, murudzu urwu ndo matina first inventor munhu atanga kugadzira gidi kuno kuAfrica. Mubarwe Makombe iye mubarwe atori nenhoroondo. Mabhuku emaAfrica dziya dzatinoti mhare muri kuti mainventor. I think and suggest kuti aisafanira kusara. Makombe iri mhizha, ndoreva mhizha yekupfuura. Ndiye munhu wekutanga muAfrica wokugadzira gidi. Kwete aya azoya nevarungwa. Gidi ramakombe rainzi muguguda kana kuti murira kamwe. Iri gidi iri ndorava iri gana romhuka pakuvhima. So nekudaro makombe dziri kuru kwanhasi ndio atingada ichiti macelebrate. Wanzwa here hanzvadzi? Zviri kwere kwazvakanyorwa. That's very interesting. Gidi rekutanga rakainventwa. Gidi remunhu mutema rekutanga ragadzirwa nemubarwe. Idzike newe here? Chokwadi sekuru. Do you know first pottery was invented nemudzimai wechibarwe ari humba. Ndikureva vaumbi vehari. Izvi yakanyanya kuzokurumbira pakuumba hari ndimakombe. Pafarira ipapo noti vanhu vanobata madhaka kumhuka yavo. Yes. Saka apa munoona kuita kwemitupo. Yes. Kunoita kuti vanhu vanoita nhodzera dzemhuka yavo. Yes. First pottery yotangira kuhumba kunotambiwawo nemadhaka nemhuka yacho. Ndazvifarira handei mberi. So for a complete ecosystem, flora and fauna remains central and important to our day-to-day lives. Whether we subscribe to African traditional religion, whether we are Christians, let's cherish that heritage, let's protect it. But then tell me sekuru, vanotendwa vachinzi kudii? Ivo vakadzi vana humba vacho vanotendwa vachinzi kudii? Terera, I told you, I am history. Vaera humba, vari vana makombe, vana nyanguru, vanhu ava. Utupo wavo, ungave murume, ungave mukadzi, havanisiyanisi. Ndiwo mutupo wega une chidawo chinobata kuvarume kana kuvakadzi zvakangofanana. Take this, go and ask them. Ari murume ari mukadzi, mubvunze kuti munotendwa muchinzi kudii. Uchaona kuti nongove nana ngulube. Ivo vana humba, vana makombe. Ari mukadzi, ukangoti makombe, watomutenda. Ukati humba, watomutenda. Ndiwo vana nyanguru, tete guru ravo achingova makombe. Imwe nhoroondo yoti pamutupo uyu pane mashoko chidawo zviri kudaidzwa mumutupo uyu ari masoko ekuchinya ari kushandiswa navanhu asi vachidete pamutupo uyu. Chirima nemuromo imwe saini kuvapfinyira vati vanhu ava ichingwanguruve asi ivo politely kwangozvigashira. Ndosaka muchivadaidzana zvino muchiri imwe chidawo chaudaidzwa nacho ndichikatsa chavari chikatsa penyaya yekudya zvese zvese. Kasekuru nguruve inodya zvese. Mukaenda kumanikaland kune kaplanti kanonzi goche dzinodya, wopashamba dzinodya. Iyo nyaya yekudya zvese iyo ndiyo imwe nyaya inoshandiswa nevanhu mamwe marudzi kuunza malanguages tauro kunyomba chototorwa sochisimbiswa sechidawo ari mashoko ekuchinyirwa ndiwo vana nyakupfuya. So we are saying animals or the totems that we taboo also has this tendency of reflecting the way that we behave through our characters. When we talk of these animals, these totems that we taboo, sometimes when they are recited, people will talk about where these people have stayed, who are the ancestors in this totem. You find humba, maita makombe, mwana wa makombe, vari barwe, vari kupi. So by saying mwana wa makombe, already makombe is an ancestry in the Humba clan. So for the people who taboo humba, they really know, so we have somebody who is called Makombe in our clan, who started this clan. So they are a source of ancestry. They point to our ancestors. Who are our ancestors? They point to history. Where did these ancestors stay? Vari barwe, vari nyakatsapa, vari kupi, something like that. So you find they talk of places where these ancestors stay, to the point that even if you visit those places now, when people really know about that history, they'll talk of there are vana vachiri muno vamwe vakazobuda. Kudya kana kusadya mitupo ingori nyaya imwe chete. Sezvandinogara kutaura mune zvimwe zvirongwa, kusadya mitupo uku was just part of the conservation aspect, but otherwise munhu anogona kungodya
uyezve iko kudya sometimes the disrespect kudya mhuka yaunoera uko it's another sign a disrespect. Apa mareva mwana wamai vangu ndibatei ruoko apa mareva apa mhuka yaunoera ndizitete guru rako. Yes, vana makombe ava vari vanhu verudzi rwechibarwa. Pararira kwavo hakuna kuve too much. Vanhu vatiri kuona vakangowandira divi ravo iro riya vakawandira divi ravo kudero, their stories too close. Uchaona kuti zvipoka zvishoma shoma nekupararira kwevanhu ndo vana nguluve, ndo vana chirima, ndo vana nyanguru, kangodero rudzi rushoma haruna kuenda kure nenzvimbo dzemadzibaba avo. But however tipo wavo remain too significant nokuda kwe two key things. These two key things are nguruve biblically ine madisputes ayo, nguruve culturally ine significance yayo, nguruve yeita mupanda. Imwe dziri kupfuyiwa nguruve chaiyo yatinayo musango, asi nguruve ichingova nguruve. Nyaya yenyama yayo enda kueast, enda kuwest, enda kusouth, enda kunorth. Pork remains something very special. Iyo yamandinyima ndakabata pano yandanyima hanzvadzi yangu iyi. Pork on whatever event, on whatever thing, either wabraya or wakwatisa meat, this kind of meat iyi mhuka iyi remains special. Ivi vanoiyera vacho handingavasore pakuita miedzo wekuiraira kuti wairaira here nandiyeri zvangu this one. So this animal ndibate kasekuru ungandikwadza mwana wamai, nyama inonaka iyi. So this animal kurumbira kwayo kwabatsira kana kwaumbiridza kana kuti kwashambadza mutupo wacho. Ungatonzwa kuchinzi sitire chechi musabike nguruve vateireva, ungatonzwa kuchinzi panondope zvidhakwa vateireva. Mafaro apa anoshayikwa poko. Saka ine negative publicity ne positive publicity. Yes. Chero vakati tiri vechechi asi vadana zita renguruve. Vati gochai pork chop vadana zita renguruve. Utupo uri pa light uri kuzikamwa so open bright. Before I go like always ndevapi vaera nguruve. Pfungwa yako yamanya panani pane vekugadzira gidi that one only. Ndo vandanyatsoziva ini. Ona chatadzwa nouyu ndoreva kuti my point is very clear. Vanhu ava they are too scarce. Kana washauziva celebo one rimwe ranguruve imi vari kumba give me one, that give me one. Mashaya here, let me give you, I'll give you few like always. But remember this totem is very scarce but too public. Vaira HUMBA vana makombe muno muZimbabwe nemusouthern Africa have identified. Washaya here mutondiudzai imi sekuru indongozvaipo pegidi ipapapa. Uyo gidi asi wemuno ari kumba kwavo dzinde barwewo ndikwazambezi ndati ndouya muno ndevapi vaira nguruve tinocelebrate. First one Dorcas Moyo. Dorcas Moyo sekuru kwanai ingawani zvanzi ihumba iyoyo. Ihumba ipi anonzi Dorcas Moyo mutezo dzikama Dorcas Moyo riri zita rekwakurira kwete kwaroorwa but ihumba iyi ni nyanguru. Enguluve. No dispute there. Ndokupa here wepiri. Ndakateerera. Right. Komana chema chaifish. Frango Slomo. Budi kwanai uyu weBorodale. Yes. Uyo. Ihumba. Vagara mumaundare asi muera HUMBA. Iye dhaka Frango. They are very scarce. If you don't do history, you can't discover them. They are very few. Gaidi kupe wetatu. Ndatire gaidi kupe wetatu. Tipei takateerera. Ndapa wireless. Pasata tona. Ayati. Ndemukangano asei. HUMBA iko kai. Ikako handidhaute Right. Iwo kadoka. Rega ndiinde kunogeza. Tozoibata mumwe musi. Tisangane mune zvimwe zvirongwa. Nhasi ndangachifamba nemwana wamai vangu. Ndisekuru chauruka. Until next time. Goodbye Zimbabwe. Goodbye Africa. Ndini Janet Mhlanga, ndiri Nyanduri. Goodbye Zimbabwe.